Mura te ahi, whita te ahi, ko te ahi kia kongange, ko te ahi kia pūkauri. Aira e te whānau, ko te ahi kā tēnei o ai ai ai! DTF, koe nā te kaupapa. Ana he acronym tēnā e mōhio tia whānui tia ana. DTF, tahu boi, whakamārama te ma whakamaori tia mai tērā o ngā acronym. Down to whakarauna. Oh! Ana kua pērā koe, kua tuku koe i nā kupu ki o hoa. Me pono, ai, ko DTF ai. Oh. Ko DTF te hanga. Ai. DTF i ngā wā katoa, ne? Te ao te pō. Koe nā, hoi anō rai te whānau, koe nā kai te tāhuhu whakaro i te rāna i te whare wānanga o ai. Ko ngā momo taupānga, hono atu ki tētahi dating apps. Although, I don't necessarily believe majority of these apps are for dating. They're more like hookup apps, ne? Yeah. Hoi anō rā ko ngā taupānga rereke. Mō te whakaipo, me nā rānei he moe mo te pōkotahi, he moe mo ngā tau roake, kei te āhua o te tangata. Engari, ko ngā momo dating apps, rereke ko ngā kōrero haumaru mō e nei taupānga rereke, tēnā. Hei āta tautau i te ahi o wānanga, kua kuhu atu koutou ki ngā dating apps. Whakamārama mai, me pono? Ai. Ko hanga i te taitinda mo te tiro haere. Koira noi hoi, hara i te mea kua hono ai ki tētai tangata. Hono! Hono! Kāre anō ai kia hono. E just titiro haere, mao ka taku kahi, a murus. Not a name, mai. I Aotearoa, we're pūkana. We're checking out Tinder everywhere, eh? But yeah, nā kare anō ai kia hono ki tētahi. A tēnā, te one, kai te kori lounge koe, whakamāramatia mai o taupānga, whakaipo. Surely. Yeah, been on the Tinder, been on the grinder. Yes. But I tika koe pere. Mostly for the hookups. I had my thoughts about those kind of apps and finding your tinohoa or your... Because it's more of a whaiaipo, in those spaces. So, yeah, I have. Nā, mō te hunga kari te mōhio. I bet te nuinga o tātou kua mōhio kua taunga ke ki te Tinder. Engari ko te grinder. Ko rongo koutou mo te grinder. Grinder. Ke te pūhaihai. Grinder. Pūhaihai ki tērā marea. E hara i te mea pūhaihai. Honestly, ahua creepier. A grinder. Ko te grinder mo te hunga takatapu. Actually, mo te hunga... e hara i te mea me tāne moe tāne, i te mea i tahi wā ko te tāne rapu ana, i te whakawahine. Nā reira, mo te hunga tāne moe tāne, moe whakawahine, moe whakatāne rānei. Tēnei mea te grinder. Oh, creepy. Nera. Well, i e tahi, actually, kao, me pono, i e tahi wā he paenga. I te mea hara, i te mea te nuinga o ngā tangata kei runga rā he creepy, he creepos rānei. E tahi he paitonu, engari i te nuinga, he hunga noho kāpata. E noho tonu ana. Ngā mea mārena e rima ngā tamariki, e te wharekura. E rua ngā mokopuna. E rā hunga ne. E muhi ana, he maha o koutou. Tika. Ko tūtaki koe, ko whaihoa koe ki runga i te grinder. Me pono ahau, kua whakamahi au i te grinder. Engari, e hara i te mea ka tino whakātu ahau. I tō kanu. Ko te āwangawanga nui, ko te mōhio mai o te tangata ki ahau. I've been hooking up with pretty rehongi. Nara ko te here, ko te Perry ki runga rā ne. Perry rehongi. You go on with an alias. My name is Julie. My name is Tabitha. No, hoi anō rā. He ahua rereke e tērā ao. Engari, te nuinga o te wā noku ka haere ki wāhi ke. Pai taku haere ki Paris. And Hawaii? Pai a Hawaii mo tata. Hawaii. Pai a Hawaii mo tata. Aloha. Ahoy anō rā, koe nā tōkua o taupānga. Te tuhi,
Ka kuhu tonu koe ki runga i ngā taupanga whakaipo-ipo? Kare ka kuhu tonu. Engari kua kuhu. I taku tautua tahi te whare wānanga, you know, kone taku wā. Ko pitau te taone i te. Ai, kare anō kia tino ki hea tau ai taku ngākau. Pai. Nō reirei putai ki te taone, koe rau, tinda. Ko te take au te, not like toko maha, but like enough. Ki te mōhio. Engari, hara i te mea ko te kotahi noho. Ai. Ki te mōhio ko ai te hunga i ratana ki au. Ki te mōhio heahanga huatanga i ratana ki au. A koe te painga o tērā mo te hunga rangatahi kāre anō ki ako, kāre i te marama. Ko tā rātou ako, ai rātou ki tēnei, kāre o rata ki tērā. Tērā pakangana anō. Un koe rau, i awa. Tahupo e ko koe te mea kotahi noi ho e mauhere ana. Kua whai ipo rānei. Nā reira. Kia kōrero tātou mō mua tonu i tō noho pūmau ki tō hoa. Ai, hā te ao i wheakohia e koe? Wow. Yeah, nā. Maha o ku hoa i whai au ki runga i ngā ki runga i ngā whārangi whaipo. Engari, mō te māma o te tuku kārere, you know? Hara ko te mea i reira au te kimi, te kaunga o tingeru. Pēnei te kōrero koe mō ngā māma, mō ngā whaia. Ai ki ngā miwhara. Ngā kukas. Nā, just te māma. Te ngāwari. Te ngāwari o tērā mahi. Kei tō moenga tonu. E rua ngā kupu. Up to. Kāre anō kia hihero. E koe nāna. DTF. And yeah, mena kare te DTF, well then kei te pai. Move on. Tangata tūrua. Yeah, live lock. Yeah, move on, babe. Yeah, carry on. Yeah, but me pono koro ki mena i taia e au te hoki whakamuri me te chiaki i tōku tapu, ka hoki au. Yeah, ka hoki au ki te manaaki au anō. Nā te mea, I just have too many people out there that can claim my tapu. And he mea, ni nānei kua mōhio, ko rongo au i tērā whakamā. I te wā i kite i nei wahine ki te triti, and māku e whakamārama ki tōku wahine. Oh, well, ko moitahi māua. And ko kite rātou i ngā toa, i ngā karapu, i ngā wheakorereke, and me ki au ki tōku wahine. Oh, ko moitahi au ki a, ko moitahi au ki a. And it's like, ugh, gosh. And my Mr. ki reira, noho ana. Me tōna anu oki. How dare you? How dare you put that rākau in that puna? In that puna piro. Hei, mā te wheako ka mārama. Hea koranga kai roto i tēnei. Hoi anō, māku tonu rā e ki nobody can claim your tapu. Yes. Tahupoi, kaua e tukunu i tō tapu ki tētahi atu. E mura pai ana te ahi o wānanga, kāti hei tautau anō i tēnā ahi ko tae mai, ko te kanohi, ko te māngai o Netsafe Aotearoa, ki te whakamārama atu kia tātou katoa i ngā tikanga haumaru mō enei mahi i runga i te ipurangi, ana ko wai ko Jandy Fiske, kua tūhona mai. Kia ora, Jandy! Tēnā koe. Thank you so much for joining our wānanga. Kia ora. So how do our whānau keep ourselves safe? So if people are exploiting them, how can our whānau and our rangatahi keep themselves safe? Are there steps that they can put in place? Are there guidelines? What's the go? Oh, yeah, absolutely. It's quite a broad question. There's a lot people can do. I guess the first thing that jumps into mind is if you're thinking about social media accounts, just being quite careful on those and keeping your information private and as secure as possible. So for each different platform, there's often like a little privacy or security little checkup you can do. So I strongly recommend people doing that just to be, ensure that you know who you're sharing the information with and you know who can see the content, all of that kind of stuff. So that's kind of a basic step to take. But it's also just thinking about, even if you've got your accounts private, just thinking about, friends can share or contacts can share
information with others as well. So thinking about what you're sharing. So on one platform, do you really want to be sharing where you live, for example? Yeah. And if we're thinking about, dating platforms and things, I know that initially they're asking for a bit of information, such as, your full name and age and profile pics, and even just thinking about, okay, you need to put up profile pics or whatever, but just thinking about, is it showing where I live in that profile pic? Do I need to show that to people I don't really know yet? Just thinking about that, and just sort of thinking about red flags that can pop up if you're communicating with people online, especially with young people. I guess it's it's obviously it's fun online and you're meeting new people and it's really exciting, but just thinking about what the information you're sharing with someone you don't know very well too soon. So red flags can come up, like if someone's asking for money, for example, that's a definite red flag. If someone's asking for too much information too quickly, and especially if someone you don't know is asking for nude content, for example, that's a big red flag. And we would tell young people to kind of pull right back from that. Yeah. Even if you do know someone and they're asking for nudes, they can still be sent around if they do know you. Yeah, well, actually it happens, unfortunately, it happens quite a bit after relationship breakups. And yeah, it's obviously extremely harmful when that happens. If that does happen and you're found in a vulnerable position where you've sent your nude out to someone and they've started to share it around without your consent, is there any legal implications you can act on? Oh yeah, absolutely. So in New Zealand, there's the Harmful Digital Communications Act, and basically that covers image-based abuse and lots of online harm. So there's 10 communication principles under that act, and the way it works is if there's a breach of that, or if there's serious emotional distress, then that can meet the thresholds for someone to go through the district court and potentially ask for court orders. And the sorts of court orders people can ask for are things like getting the content removed, and perhaps asking the perpetrator to cease as well. But also, actually, it's important to note that in New Zealand with image-based abuse, people don't have to prove that it's caused harm anymore. So that step has been removed because it's kind of assumed that it's obviously something like that is going to cause serious emotional distress. So that's something to keep in mind. The other thing to keep in mind is that to go through the civil avenue at the district court, people do have to come to Netsafe first. So we're the approved agency. And we might actually be able to help you resolve it. We can help resolve those kind of serious reports as well. But also it is illegal. So we do recommend people going to the police as well. And under that same legislation, there's a criminal avenue as well. Sorry, just a follow-up question. What is, like, if you're the person who sent out the nudes, what's the worst punishment you could get? I think there's a fine, and I can't remember the exact cost. I think it's maybe 200,000 or something like that. There could be a fine. There can also be jail time, and I think people have been jailed in the past, not for a lengthy amount of time, but it has happened in the past, so it's not a common conviction. Wow. That's great. Kia ora, Jandy, you've talked about some red flags when you're on the dating apps. What about how do users distinguish a genuine profile than the catfish ones? You know, we've heard heaps of stories. We've seen it on TikTok and on movies and stuff. Yeah. What is it like in the dating apps? I would be checking in this day and age. I would be putting photos through reverse image search on Google. And that will show you. So if you've got suspicions, that will show you if that photo is coming from somewhere else, and it's a model or a sports star or something like that. We have seen cases like that come to us before, and that's often a romance scammer. Also things like, if the information they're giving you is changing and conflicting and seems a bit weird and it's changing, or if maybe the conversation's been going on for a while and you're starting to like that person and getting to know them, and you want to meet them on video call, or you want to meet up with them, and they're always saying no, or they might agree to it, and then at the last minute they're pulling out. So it's just, that's something to keep in mind as well. Now, Jandy, I don't know if you've seen Euphoria,
But on Euphoria, they say in the first episode that for this generation, nudes are the currency of this gen. So it's a common thing to send nude pics for this gen. I'm just wondering, in your mahi, what are some of the common issues that you're seeing nowadays that are popping up regularly in your mahi? What are the common issues that Netsafe are working with? I'd say, this year or in more common times. Currently, in terms of if you're thinking about nudes, something that's come up in the past year quite significantly for young males in particular is what we refer to as sextortion. And so that's when, it's usually when a young person meets a random online, but sometimes that random might actually have connections with some of their friends or contacts, and it kind of lulls them into that sense of security. And they start talking, and they're starting to have fun, and the young person thinks that they're just having fun online, and they might the perpetrator sharing their own nudes, or what they're saying is their own nudes. It's probably someone else's, so they'll be using a fake picture and everything, be pretending to be like this young attractive person, and will manipulate them into sharing nudes, or they might be videoing them during a sexual activity, and then very quickly, once they've got that content, they're extorting them and asking them for money. Otherwise, they'll share it with all their contacts, and they'll often share like screenshots of that person's contacts, saying that we'll share them everywhere. So it's actually a really common global. I don't know if it's really common, but it's risen massively globally, and it's become more common, especially with young males, and we're talking as young as like 13. So it's. Yeah. The thing to remember here, though. What do you do if that does happen to you? If you're getting like blackmailed with your nudes? There's actually a lot you can do. So it's not something that it's not going to ruin you if it happens. There actually are quite a few steps you can take. So I would recommend, if you're panicking or freaking out, just come to Netsafe and we'll guide you through the steps. On our website, we have a whole page about sextortion, and it has all the steps to take. So I guess the first thing is absolutely the most important thing is not giving the scammer money. There is a tool called Take It Down. And this is a tool that's it's actually an overseas tool, but anyone can use it. And basically it's got various platforms on it, such as Facebook and Instagram and things and platforms like that. There's quite a few platforms who are part of it, and it's for kids under 18. If their nudes are shared, those if it's reported to that Take It Down, then those platforms that are part of it will do what's referred to as fingerprinting or hashing the content, and then it prevents that content from being shared again on that platform. Oh, mean. Yeah. So So there are a few tools, and we can go through all of that with the individual or the individual's friend or parent. It's often a parent coming to us, and most cases we can help resolve. Jandy, kua tau te ngākau te wairua I o kupu e te tohunga haumaru. Tēnā koe, thank you so much for finding time for our wānanga. And I truly do believe that your kōrero, and even just enlightening us on the mahi behind Netsafe, will help so many lives. So tēnā koe, Jandy. Enjoy the rest of your day. Yes. You too. Thank you so much. E me hare tonu ko ngā wānanga, ngā kōrero, I ngā kōrero, Jandy tonu. Tēnā kia ata whera I tēnei wānanga e mōhio ai tātou haha ngā tino kura kei tēnei o ngā kaupapa. Tahu boy. Kia nei, tōku wai maria hoki. Hera he waia pūkoro me tōna kāmera I te waia, te kaumatori tōku pakeke. Holy moly. I was out there sending news left, right and centre. Tohana ki te ao. Tēnā koe, tahu. And look at this, nah. Yeah, so have fun and make sure you trust your partner. Kia matara. Yeah, kia tūpato. Engari, don't be scared of it. Go hard, bro. Yeah. Pull out what you got.
Do you get off on like sending nudes or receiving nudes? Hell no. Nah, I would never, ka kore rawa au, e mōhio ana au ki te ao o te ipurangi, e mōhio ana au ki ngā whakaaro a ngā hea, a ngā tāne, ka kore rawa au. I mean, take them, don't send them. No. Take them, enjoy your body while it's young, and you can look back, e riruhi ana au, ka kite au, and say, look, show my muckles, look. Nanny had one stomach once. You know, so that. Nanny had the best boobies. I don't know. I don't get Before off on. you came along, suck them dry. How about you? Do you like, in the gay community, there must be a lot of nudes here. Oh, it's full on. Yeah. It is full on, especially on Maybe I dating should've apps been like gay. Grindr. I love it. I love Dating it. apps like Grindr, like sometimes they don't even, before they say hello, they're sending a dick pic. You're guaranteed to get a dick pic if you're on Grindr. For myself personally, I don't necessarily like, it doesn't do anything for me seeing someone else like naked. Oh, don't worry, actually celebrities. We're obsessed with nudies. and dick We're like, pics. wait, did you see I've seen so many. nude? Hey, Drake's so like sitting there with his like, Chris thinking, Evans. Ahoy anora. Hei whakahoki mai a tātou ki te wānanga. A kia tahuria ki tātou ki te Whākinga. O te rā, ana kai aturia. Kia ora e te pai ai. Nō reira i tūtaki au ki tētahi tāne no Tinder, a i mohio pai maua ko te ai noiho te whai. I tai mai ia ki tōku whare, a i tere timata maua i ngā mahi. He pono aku kōrero e te whānau, i tere timata tēnei tāne te patu i taku kumu i a maua e kihi ana, a ka karangahia au, ko baby. I ohorere au, a i tere whakamutu au i aua whanonga. E tika ana, pai ke pēa mehemea i kōrero tahi maua i mua i ngā mahi ki te taha whakai, etc. Engari kaore i pēra. I taku wehenga i te tāne nei, i te kōrero tahi maua ko tētahi hoa oku, a i whakamohio mai ia, i runga i taku pōhiri i te tāne nei kia hoka. Ko tāna pō he nui, he hoi type. He hau type. Ke au. A koia nei taku taira ai. Ko taku pātai, he aha te take i ngā wā e whai ai ana te wahine, ko te pōhehe nui he tarau makere ia, a ki o koutou whakaro, he aha tētai huarahi e taia ai e au, te kōrero ki taku hoa ai i mua i ngā mahi, e haumaru ai au, kia kaua hoki aku rohinga, boundaries, e takahia. Pai tērā, ko te whakaro tuatahi ka taumai ki taku hine ngaro, e hara i te mea me tuku noa i o whakaetanga i mua. Ka te kōrero i ngā wā katoa. Nā reira, ia kōrua e mahi, koutou rānei, e mahi ana i te mahi, e he pai noa te tuku. I o kōrero, i tērā wā tonu, i hara i te mea me tuku noa i te timatanga ana ka kuhu atu ki ngā mahi, me nā ka hipa ia i era rohe ngā, kua whakae tonu koe kao. E whakae ana hau, o tira, koe nā tonu te tikanga, ne, e hara i te mea me tuku noa i o whakaetanga, i mua. O tira, tēnei mea te whakae, e hara i te mea me whiu noa i te kupu. He tuku whakaetanga anō te kōrero a tinana, a kanohi anō, he momo reo anō tērā, ne, mo te whakae, te whakakao rānei. Mena ka ki te koe i tētahi e mamai ana, e ahuahueki ana i etahi mahi, he tohu tērā. Nā reira, ko te āki nui, kia kaha ki tātou, ki te whakarongo. Kaua noa ki te whakarongo ki ngā kupu, engari ki te whakarongo ki te tinana, ki te wairua anō hoki, o te tangata, no ka, mahi. Pēhea koe tahu boi. I ngā wā e pō raruraru anau mehemea kei te whakae tōku wahine, me pātai, he māma, ne? Ei, ka kite koe i tōna kanohi e scrunched up ana, and then pātātu, kei te pai. E māma tērā. And mo te terenga katoa o tō mahi ai, me pātai, mena e whakae ana tō wahine, o tō tāne raine. Rātau. Yeah. And he rereke mō hau nā te mea kei ro o kei wāinga relationship i nāne. And so,
he rereke tō mātou pātai atu mo te whakae, you know, he pā anake, and ka mōhio, mena e whakae ana, e whakahe ana rā. Yeah, kata, boom, yeah. Not in the mood. Not in the mood. Yeah. I'm tired. Or the rollover, eh? And bed. So it's not necessarily that now I ask for consent to kiss my wahine to ārane, but you know, and ka mōhio koe, and mena e ki nana tō wahine. And if you don't know, pātai. Pātai, Yes. ai. Me te mea ke kakau e whakamate tō waitia I taua pātai. Ia te wā, ke te pai tāua. I te mea tera pēr, I tēnei po ai, ke te whakai, engari hea popo kari te whakai. Kei te pai tera. Nō reira, tō waitia I aua pātai, I aua ai, I aua kau, ki tau hoa. I te mea mā tera, ka ora pai kora I tō au ai. E pai ki au te kōrero I roto I te Whākinga nei, tana kōrero atu ki tana hoa, me tana pōhehe, well, I au e pānui ana pēnei au ko te hoi. But it was ho. It was definitely ho type. Tērā pōhe, I pēra hoki au I au I te tau aku rua te kaupea. Yeah. He pōhehe tērā, that everyone thinks you're a ho if you jump on dating sites, you know. Ko huri te ao, e mohi ana tātou I nei, it's not like that, but... Yeah, e aroha atu ana, and your friend said. Oh, because Amber Rose, ne, ko te whakahihitia tō hau type. Yeah. Kai a koe tonu te mana, mena, kai te pērā tō hia, mahi atu tau I pai ai. Tika. Hoi nora, ko te raru nui kei te kite I ko nei, ko te whakapai. Koe nā te whakapai nui a ngā tāne I te mea te nui ngā o te waka te ako rātau I te ipurangi tonu, te mātakitaki I era kiriata, ne, mō te mahi patu, rough, mō te rau I te tangata, te choke. Oh, rau! Te choke, ne. E whakapai ana te nuinga o ngā rangatahi, o tira, te nuinga o ngā tāne, he mea pai tērā. Ki ngā wahine, ki a wai atu rānei, e pai tonu ana ki etahi, he tino pai. He tino pai. Kai te pai tonu tērā, kai te pai tonu tērā. E hara tērā I te raru, ne? A te one, hao whakaro? Oh, I'm hyper fixated on the fact that the friend naturally went to the defense of the Tani. And it was because it's like, these are the stereotypes, say, like, only Tani are allowed to go around and jump around beds, but wahine can't. And then the whole idea of coming in straight away and then going for the spanks, it's like, when did I ask for that? Sure. But also, then what do our rangatahi whānau do? Is it, if that's the hookup app, is that something that's said on the app in your message before you meet up? Like, yeah, I'm all good if you spank me, but like no red marks or but like how do our rangatahi whānau go through that? And I think especially in this space because stigma, stereotypes, like all those things are so damaging. So yeah, I've fixated on that on the fact that her hoa like backed him up real quick. I would have said, not get that, don't tap that again. But also for young Tane, it's hard to know what the boundary is. And nā te mea, I nā pō, actually, I te whai whakaroa me o tō māua wānanga, and I kōrero koutou ki au, well, pēr ko tō confidence e mea attractive ki a rātou. And I te wā, I tipu haere ana koe, and you're taking initiative and confidence, and you might think, yeah, I'm going to show her what her dad, you know, I'm going to be the daddy. And you take your slap, you do your choke, thinking you're just trying to impress them, eh? Yeah. And yeah. I'm going to be your I'm daddy. your daddy. Call me daddy. You know, but they're trying to be confident. Yeah, and it's mistaken. Have you played the daddy role before, Tahu boy? That tells me everything. You know I'm a daddy. Exactly. Not daddy. Daddy stop. Hey. Ahoy anora, te one rongo nei au mo e kororo ana mo te whānau o tira mō ngā rangatahi. Nā reira, ko taipea te wā kia tahuria ki tātou ki ngā kōrero a ngā rangatahi. Anei. Where do you meet potential partners? I meet potential partners everywhere. Nowadays, most probably online. Like, there's a lot of online interactions. Wow. Dating apps, I guess.
I mean, you can meet them anywhere. I prefer to meet mine in Kapahaka, but I mean, don't have much luck sometimes, so. I believe you can meet potential partners anywhere. You can meet them at uni. You can meet them in town on a good night out. Some people like to meet them at the marae. Yeah. It's not your marae. No, not mine, but like others. What I've heard from others. Ka tūtaki au I ngā wahine ki te marae. Nā. Ki te church. Ai. He paira wātu e rā wahine. Would you rather talk to someone romantically online or face to face? Oh, face to face. I think like there's a real fine line. Like for me personally, I would do it face to face if it was in private. I could understand people might get a bit whakamaha about these sort of kupu that you might put out into the forefront of your Areare and things like that. I think, online, the only people that are going to know are the people that are in that conversation, and I think it's like just relieves a bit of stress off of you because you can just convey all of your emotion through your kupu. And I had friends like that when I was their age. Kua tō pēr te rā ki a tātou. Nē. Kia koutou. I te pai. I te pai o ngā koro o ngā rangatahi. Miharo ana, actually, ko te pai ke te nuinga o rātou I kōrero mo te tūtaki ki e taihua ki o marae. Ana, kupu pai tēnā tā te wahine rā. Not your own marae, tau ai. Me te tika hoki. Hoi anō rā, o hea o koutou whakaaro mō ngā koro rangatahi rā. Nā, kia au nei rawe. Paita te whakamahu ki atu I tāu whakawhese kōrero me tohua ki te upurangi, kanohi rānei. I te mea kei reira te nui o ngā tangata whakamā. Engari kei reira hoki te nui o ngā tangata kare pakaha. Ka kōrero mō ngā kaupapa katoa I mui te katoa. Ko au, ka uau ki au anō. He kōrero huna, maku, mamā waka taku hoa, āti rānei. Engari ai, pai te rongo I te rā, he kōwhiringa. Pai ki au te kōrero huna, anō hoki, I private life, Engari anō, pai hoki ki au te kanohi ki te kanohi, ki reira koe ka rongo I tāna kakara, ka kite koe I te nui o ana poko hiwi, the attraction is there, ka kite koe. E hara I te mea, on the phone, kei te, he mea a hinengaro pia tērā ki au. I think the physical one is I get the attractiveness, and... and kia nei he rereke mo te hunga moe ki te kotahi te ira. Ahatu rānei tō piripiri atu me te online dating. Kia nei he nui ngā whakataunga ai ko te wahine tērā ko ia te, Yeah. Ko ia te hau. Te hau makere. Ai, engari ina ko tokorua, kōrua, o he rereke tērā. I was like, kei te kimi hoa koe mo te pō ahatu rānei. Ai, tika ana, ko te raru nui etahi wā ko ngā ngeru ika. Ko ngā catfish. Ngā ngeru ika. Nē, ko ngā momo catfish. Me taku rautaki anei e te iwi Snapchat. Snap. That's the hookup app, at the moment. That is the hookup app. If your tamaiti has Snapchat, monitor them. Monitor them. Instagram's the safe zone now. Them, yeah. Pai ana te pai āhua, engari te Snapchat, that's for the hookups. I ngā mātua. Snapchat, I think, is the best because you can tell when someone sent a photo right then and there. Because, the majority of dating apps or just apps in general, you can just send a photo from anywhere, from your gallery, from the blinking internet or whatever. But Snapchat is the only app that you can actually see whether or not they've sent it right then and there. Their face. So that to me is like the validity app. Yeah. Koe nā pēr au e noho moke nei, ko au me taku kotahi, te mea e hara au I te tangata mai a ki te aru, I te tangata. They say, what's the worst that can happen? Rejection! And it hurts. That's the worst. It does. It's the worst. What's the worst that can happen? Rejection. That's the worst. Like... No. Knocking your confidence. Koe anō. Tahu boy, tēnā. Taka ngāwari mai I taku I tara nei. It's not the worst thing, Father. You can get rejected. Oh, I've been rejected. Oh,
Heaps, babe. But you got that wairua, eh? You're just like, jump back on the horse. You're resilient. That's what you are, Taupo. You're resilient. Yeah, weak. That's if I get rejected once, I'm out for like a good 6 months. Yeah, I didn't go back. I'm 12 months. Yeah. My rule of thumb is don't send anything you wouldn't send your nanny. Oh, yeah. Kapa. And do He's you like, abide by that? Send your nudes. Yeah, kapa. He's lying. Te loa o pikitia kirikau. Koe anora, I konei me mihi atu au ki ngā mahi Netsafe. Me te pai. Ko te painga, ko te mōhio kei reira tēnā wāhi mahi, tēnā kāhui, haumaru. Kia noho haumaru ai tātou. We are in an ever-evolving day and age where these little things, our waia pūkoro, dating apps, koe nā tētahi āhuatanga Māori. It's a natural, it's a common experience that's, wow, ka wheako hia e te nuinga. Ako koro whakamutunga e hangai ana ki ngā taupanga whakaipo-ipo, the dating apps. Ne, tangata tapu, tangata kairau, tukuna ki o hoa te tuhi I tō bio. Hoi anora e te whānau. E nei kupu ka whakairihi ake ki runga kia tēnā. 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 Hui e. Tai ki e. Ko te reo, te take.